عانى اليهود في أوروبا من اضطهاد ومعاداة للسامية لقرون من الزمن، وعلى الرغم من محاولات الدمج والتخفيف عنهم في عصر الحداثة، إلا أن الجرائم التي ارتكبها القيصر الروسي في القرن التاسع عشر وجرائم النازية في القرن العشرين تطلبت وجود حل أوروبي مسيحي استعماري لإنهاء ما أسموه بالمعضلة اليهودية. توافق هذا الحل مع أهداف الحركة الصهيونية التي أسسها الصحفي ثيودور هيرتزل عام 1897. تمثل هذا الحل في بناء دولة إسرائيل الكبرى، ولكن الحركة الصهيونية وحلفائها أيقنوا أن صعوبة تحقيق هذا الحلم، والذي سيتطلب خطة وعملا دؤوبا لعقود من الزمن. كان المال عصبا لهذه الخطة، من خلال شراء الأراضي خصوصا من غير الفلسطينيين بأسعار باهظة، ورشوة موظفي الدولة العثمانية للتحايل على القوانين التي وضعها السلطان العثماني، والتي تحد من هجرة أتباع الحركة الصهيونية للأوروبيين لفلسطين، واستثمار أموال في بناء المستوطنات التي شكلت قاعدة أساسية لقيام الدولة الصهيونية. ففي الفترة بين 1882 و 1903 استثمرت الأموال الصهيونية بشراء الأراضي وبناء 39 مستوطنة تحوي على 12,000 مستوطن أوروبي. ولعدم لفت انتباه السكان العرب، قاموا ببناء المستوطنات بشكل تدريجي فيما لا يتعدى 3 مستوطنات في العام، وتم تمويل المستوطنات بأموال مستثمرين صهاينة كان أكبرهم المليونير بارون إدموند دي روتشيلد، حتى أصبحت تعرف هذه الموجة الأولى من الاستيطان بالاستيطان الروتشيلدي. ونشطت المؤسسات الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى، خصوصا بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور الشهير عام 1917 من الحكومة البريطانية المحتلة، الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وقوع فلسطين تحت الاحتلال البريطاني، حيث لعبت حكومة الاحتلال دورا كبيرا في تمكين الصهاينة من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية. تعتبر مرحلة الاحتلال البريطاني في فلسطين المرحلة الذهبية للاستيطان الصهيوني في فلسطين، حيث احتلت بريطانيا فلسطين وهي ملتزمة بوعد بلفور، وبذلك أصبح الاستيطان اليهودي يتم تحت رعاية دولة عظمى تديره وتتكفل بحمايته. فأقيمت العديد من المستوطنات في المناطق الاستراتيجية، وكانت على شكل مجتمعات مغلقة تعتمد على سياسة العمل العبري لتأسيس نفسها كنواة للوجود الصهيوني في فلسطين. كما سهلت سلطات الانتداب البريطاني مصادرة الأراضي الفلسطينية ونقل ملكيتها إلى المنظمات الصهيونية. وإذا كان الاستيطان في المراحل السابقة يهدف لإنشاء الدولة، فإنه بعد إنشائها في عام 1948 اتجه إلى تحقيق أهداف أخرى تتمثل في ترسيخ القاعدة البشرية والاقتصادية والعسكرية للدولة الجديدة، وبما يخدم أغراضها التوسعية المستقبلية. فما هي الأهداف المستقبلية؟ وما الذي تحقق منها؟ الاعتقاد السائد لدى المسيحيين واليهود أن طور سيناء أو ما يعرف بجبل موسى يقع في شبه جزيرة سيناء في مصر. بالرغم من كل المحاولات الصهيونية لإعادة كتابة التاريخ، إلا أن أغلب المسيحيين يعتقدون أن جبل موسى طور سيناء المقدس في الديانة اليهودية والمسيحية يقع في جنوب شبه جزيرة سيناء. وبعد اتفاقية كامب ديفيد، خصوصا بعد الانتصار على مصر، نشط الإيفانجليين الصهاينة في محاولاتهم لنقل جبل موسى إلى الجانب الآخر من خليج العقبة، وتحديدا إلى جبل اللوز في تبوك. كانت من أوائل هذه المحاولات لممرض تخدير يدعى رون وايت عام 1984. Three weary Americans came home Monday night. Ronald Wyatt and his sons Daniel and Ronald Jr. returned to Nashville at the end of an amateur archaeology expedition that landed them in a Saudi Arabian jail. They entered Saudi Arabia illegally, searching for the site of the biblical Mount Sinai. Soon after arriving home, Ron received a call from a Saudi Bedouin prince by the name of Samran.
He had heard about Ron's claim after his release and had become obsessed with seeing what he called Moses Mountain. Moses is recognized by the Muslim faith as a true prophet. Samran even flew to Nashville, determined to convince Ron to return with him. And finally, 11 months after his release from Saudi prison, Ron relented. In March 1985, Ron journeyed to Turkey to show a new associate, David Fassold, the site of Noah's Ark. Samran joined them, and the three viewed the remains of the Ark in the snow. Ron was then provided a visa to enter Saudi legally, and Mr. Fassold was invited to join them, an offer he did not refuse. With a full work crew and provisions, they went to the mountain where they thoroughly explored the area. An archaeologist from Riyadh University was brought in and verified the archaeological value of the site. Ron was asked to stay and excavate, but he had other meetings in Turkey which couldn't be changed. His refusal angered the Saudis, who were not used to being told no, and all their photos, film, and video were confiscated. Ron was told they would be returned to them when he returned and excavated as they had requested. After he left, the area was fenced off and signs erected stating it was an archaeological site and trespassing forbidden, but once again he left empty-handed. He began to make plans to return as they had requested, and met with former astronaut James Irwin to enlist the participation of his organization. But future requests, both by Ron and Colonel Irwin on his behalf, were met with refusals. With time to reflect upon the situation, the Saudis had decided it was not in their best interest for Mount Sinai to be in their country. 3 years later, a member of Jim Irwin's organization, along with one of their financiers, succeeded in getting into the country and getting some photos, having gotten complete directions and details from Mr. Fassold. They then made the claim that they had discovered Mount Sinai. بعد رحلات رون، كان هناك عدة رحلات لهواة أبرزها كانت للزوجين جيم وبيني كولدويل. خلال 12 عاما قام الزوجين برحلات استكشافية في الجزيرة العربية، مستغلين بذلك عملهم في شركة أرامكو في المنطقة الشرقية منذ عام 1989، وزاروا خلالها منطقة تبوك 14 مرة في غضون 8 سنوات. What if the wandering in the wilderness, the 40 years in the wilderness actually took place on the Arabian Peninsula, not from northwest Arabia northward, because you run into all sorts of problems there. You could put a line of 1 million people in northwest Arabia and it would reach Jerusalem. You can't wander for 40 years with that many people in that small of a space. We found a book in one of the Islamic bookstores out of Mecca and Medina that one of their caliphs said very clearly that Moses and the children of Israel wandered through Mecca. That's way down on the western Saudi peninsula. So why is it in their history, but we have no concept of it? And we say, no, it can't be. Tradition says it has to be up north of the tip of the Gulf of Aqaba. All the wandering had to take place there or within the traditional Sinai. واستندوا كذلك على ما يدعون أنها طبعات أقدام أثرية، ادعوا أنهم اكتشفوها في رحلاتهم الاستكشافية، توحي لهم أن الجزيرة العربية ملك لبني إسرائيل، وأن آثار الأقدام هذه إثبات الملكية، لأن الله وعدهم كل مكان تطأه أقدامهم. These footprints are actually, we call them the footprints, but to be honest, these are soles of feet. These are not feet with toes like some sort of prehistoric cave art. There's something very specific going on here, and we've seen these all over Arabia, but they are heavily concentrated up in this area by where this huge split rock is. And I just happened to have my Bible open and reading in Deuteronomy while I just happened to have our photo albums open one day, and it suddenly occurred to me, I was reading Deuteronomy 11:24. And it occurred to me, what am I looking at here? What if these carved, sandaled footprints that are all over the rocks, and these are deeply etched, by the way, they would have well standed 3,000 years of time. What if these are the footprints of the children of Israel, according to the promise? What if? And I remember I went screaming down the stairs and told it to Jim, and he just looked at me like I had completely lost my mind.
which he probably had a right to do. But look at what it says. In Deuteronomy 11:24, every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours. A close connection with a number of people. And our dear friend Avi Lipkin, who was here with you. Avi was the one. This is why we had quite a night that night that we spent. Avi was staying at our home with us, and we kept explaining to him, Jim has some very strong evidence of just how and where that whole box, that whole building, the Kaaba, the origin has of the Kaaba. very, very close ties, we do believe. He must have been there this spring because he came here with this in his mind. He did. He was with us like in March or so, and it was shortly thereafter he was here on this program. We had re-energized his fervor about this idea because he had this in seminary years ago when he was studying, and he had a thought about it. But when we presented our material and I showed him some of the things that we believe, it just really fired him up. He believes very strongly, and I know he shared this with you, that the phylacteries, which are perfect little black boxes, they are a perfect copy of the covered building there, the Kaaba. So there is a very strong connection to the wandering in the wilderness and that very thing. هل الهدف هو العودة إلى مكة حقا أم أن هناك أسبابا أخرى؟ ومن يكون صديق الزوجين كولدويل؟ I'm not Mossad, I'm not Israeli military, I am not with the government, and I'm actually very disassociated from the Israeli government. I have no contact with anyone in the Israeli government, and I am totally speaking from what I feel God is putting in my mouth to say. فهل كلامه صحيح؟ Yeah. Alrighty. So, if I would ask about some persons, do you know personally Prime Minister Netanyahu, or how well? Are you friends with him? Or? Let me say that I have met with Shamir, I have met with Begin, I have met with Ben Gurion. I have not yet met really with Netanyahu. We've shaken hands. He knows who I am because he wanted to have me basically give all of my connections in the Christian world over to the Likud party. And I said, on one condition. I want to know how many candidates in the Knesset from the Likud will be Christians. And I was told none. I said, then I don't give you the connections. يعرف آفي بدينس آفي ليبكن كما يعرف بفيكتور مورديخاي. ولد في نيويورك أمريكا عام 1949. في سنوات مراهقته كان في حركة بطار الصهيونية لتعلم العبرية وفنون القتال، ثم انتقل إلى دولة الاحتلال بعد طلب أول رئيس لدولة الاحتلال ديفيد بن غوريان من آفي للانتقال، ودرس آفي في الجامعة العبرية، وترأس حزب الليكود للطلاب في الجامعة، وكان من المقربين من مناخيم بيغان الذي أصبح رئيسا للوزراء لاحقا. وبعد تخرجه من الجامعة التحق بجيش الاحتلال منذ عام 1973 حتى 1990، حيث خدم في الوحدات المدفعية ومكتب المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال لمدة 17 عاما من ضمن سنين خدمته. 1982 Operation Peace in the Galilee War, in which I actually participated also. I also participated in the Yom Kippur War. I used to hate the Christians. And if you had asked me, even 5 years ago, or 10 years ago, do I want to see Christians in the land of Israel? I would have said no. Not because I hated Christians, which I did, but because Israel is the land of the Jews. We have one Jewish state, and it's the land of Israel. Christians have all these other countries. Muslims have all these other countries. Jews have only one country, so let it be Israel. Okay? بعد نهاية خدمته في جيش الاحتلال، ذهب لتمثيل الجيش في منتدى Council of Foreign Relations، حيث اكتشف أن السياسة الأمريكية بدأت تفقد اهتمامها بالمرجعية الدينية لدولة الاحتلال، وأن اهتمام السياسيين في أمريكا منصب على العوامل الاقتصادية وخصوصا النفط. In April of 1991, I came to Dallas to speak before the Council on Foreign Relations. It was a mistake that they invited me. They thought they were getting the chief of staff of the Israeli army. They said, A. Lipkin, Amnon Lipkin Shahak, who was at that time chief of staff of the Israeli army. You're a Lipkin. And so they said, aren't you General A. Lipkin? I said, no, I'm Lieutenant A. Lipkin of the Army Spokesman's Office. And I was actually a pinch hitter
For whom? For Boris Yeltsin, who got drunk. They had to put him on a plane and said, so God, the Lord in heaven, had to make Boris Yeltsin so drunk that they would bring who the Dallas people thought was chief of staff of the Israeli army. Anyway, but that's how God works. God is very funny. Anyway, so I explained to them things that are in the news today. Can Israel, God forbid, can Israel be pushed back to the borders of June the 5th, 67? I believe not. But that's what the U.S. government has been trying to do since 1971. It's not Obama, it's all of the presidents and all the administrations, Democratic and Republican. And what they said to me at that meeting was, what made America great was the barrel of oil. The steady price of oil, the steady supply of oil. And my Christian friends who were with me that night, my guardian angels, one of them got up and said, you should be ashamed of yourselves. You said what made America great was the barrel of oil. What made America great was Jesus Christ. Wow. And then the lights went on for me. And I understood that America would either be Christian or anti-Christian. It can't be in the... ومن حينها بدأ بالخطاب وتأليف الكتب مستهدفا الجمهور الإيفانجيلي في أمريكا وأوروبا. ألف آفي عدة كتب والتي من ضمنها كتاب العودة إلى مكة، كما أنه تحدث في أكثر من 1000 كنيسة إيفانجيلية ولا يزال نشطا في إلقاء المحاضرات. I go over to the rabbi's house and the first thing the rabbi says to me, tell me, what's this business with the Christians? What is a good Jewish boy like you doing in the Christian churches? And I said to him, listen, Rabbi, with all due respect to the war hero Israelis and the genius Israelis, I'm sorry, 5 million Jews in Israel and 5 million Jews in America cannot defeat 1.3 billion Muslims. But if the Christians are with us, maybe we have a fighting chance. Talk about the roadmap to peace. It's very important for people to understand that what we're facing in the Middle East and what America is facing since 9/11 is not a war about Jerusalem. It's not a war about territories. It's not a war about settlements. It's not a war about refugees. It's not a war about a Palestinian state. This is a war about religion. This is a war about God. And it's God versus Satan, good versus evil, light versus darkness. According to Jim and Penny Caldwell, the two mountains are right here, to the south of Eilat. But these are the Madian Mountains here. Okay? I'll point it out over here. According to Jim and Penny Caldwell, who climbed the mountain of Moses, the mountain of God, is right here. It's just like 200 miles south of Eilat. At 40 days, 40 nights, walking in the desert, you make it. كما أن آفي متزوج من ريتشل ليبكن، وهي مصرية تعمل مع حكومة الاحتلال لأكثر من 30 عاماً في تحليل الخطاب العربي والإسلامي. وفي 2018 تمت الموافقة على تأسيس الحزب اليهودي المسيحي في الكنست برئاسة آفي ليبكن. حالياً لا يجد الحزب دعماً من داخل دولة الاحتلال، لكن الحزب يستهدف المسيحيين في الخارج. ومن أهداف الحزب تشجيع المسيحيين واليهود للهجرة ماس آلية لأرض إسرائيل العظمى. But I do believe that the borders from the Nile to the Euphrates and from Lebanon to Saudi that we see in the Bible, in Deuteronomy and also in Joshua, these are the borders that the Messiah's kingdom will have. And the Messiah's kingdom, I believe, will have Jews and Christians coming to live in Israel. Now, of course, the rabbis will say, well, we don't want a Christian majority. They're right. In the Jewish area of the land of Israel today, it will always remain Jewish majority. But I'm suggesting, this is breaking news, if you want to pay attention to this, I am talking about the possibility of a United States of Israel, where Lebanon, Syria, Jordan, and Saudi will have Christian American population and Jews who want to live there. And it'll be under the flag of Israel. But the Israel proper will remain with a Jewish majority. Otherwise, Jewish people will not accept anything I'm saying. So if anyone here asks me when the temple will be built, the third temple, my answer is the following. The temple is secondary. The black stone in Mecca is primary. When the black stone is vaporized by satellite without killing one person, and the Muslims come to the realization that their God is not the greater God, that our God is the greater God and their God is Satan, that's when it will become irrelevant for them to have the mosques.
And when the one world government harlot, now listen carefully, this is a Jew from Israel who's trying to interpret the New Testament and the book of Revelation, so you can take it with a grain or a ton of salt if you want. And the one world government comes to Israel and says, okay, we finished Islam, we've restored the one world order, the oil is flowing, the economy has been saved, and there is no more Islam because Islam is good for nobody, especially the Muslims, and we are commanding you, Israel, go ahead and build the temple. The one world government will say to Israel, build the temple, because the temple will be built, and then the leader of the one world government comes to the temple. Whoever that one world leader is, he brought peace, he brought stability to the world, and he says, I'm God. Do I need to say more? And so what happens is we know that the Messiah will be standing on the Mount of Olives very soon when that happens. Do you understand in what special times we live? Because the devil will be dispatched to the pits of hell for 1,000 years, and we're the generation that's going to witness it and probably do it. So this is a very exciting time that we're living in. We're chosen, we're privileged to live in this time. And God bless everyone, and just strap yourselves in. Pray hard, stand with Israel, stand with the Christian America, stand with the Christian countries of the world, and bring salvation to the entire human race instead of destruction, which is what Allah wants to bring. And God bless everyone. أكبر لوبي داعم للكيان الصهيوني في أمريكا هو لوبي اتحاد المسيحيين من أجل إسرائيل الإيفانجيلي. مؤسس اللوبي هو القسيس الإيفانجيلي جون هيج، ويقوم اللوبي بالضغط على السياسيين الأمريكيين لسن سياسات داعمة للاحتلال، كما أنهم من أكبر الممولين للمستوطنات في فلسطين المحتلة. ويعتقد الإيفانجيليين بأن عودة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مشروطة بقيام دولة يهودية في فلسطين، وأن العالم سيزداد سوءا كل عام حتى يرفع أنصار المسيح بما يعرف بالرابتشر، ثم ينزلون معه للقتال في ملحمة هارمجيدون في فلسطين. This may be the most important prophetic spot in the entire Bible, because the final act of the book of Revelation is going to begin right here at this place. ومن أبرز القيادات الإيفانجيلية في أمريكا فرانكلين غراهام وبات روبرتسون وجيري فالويل الذي كان رئيسا لجامعة ليبرتي الذي ألقى فيها خطابا مشابها لخطابة آفي ليبكن. Is it illegal to pull it out? I don't know. Is that anyway? I've always thought if more good people had concealed carry permits, then we could end those Muslims before they walk in and kill it. وفي محاضرة ألقاها آفي ليبكن عام 2003 تحدث عن حوار دار بينه وبين جيري فالويل عقب استضافتهم في برنامج تلفزيوني ضم أيضا فرانكلين غراهام وبات روبرتسون. And I said this to Jerry Falwell. I don't know if you remember, Jerry Falwell, Franklin Graham, and Pat Robertson were quoted as saying that Islam is an evil religion. And I did a one-hour TV show, Listen America, with Jerry Falwell in October. And after we were finished taping, I said to him off the air, I said, I disagree with you. He said, why? What did I say? He said, you said that Islam was an evil religion. Well, Islam is not a religion at all. Islam is a sickness. ويركز آفي ليبكن في خطاباته على الحزب الجمهوري عموما والإيفانجيليين خصوصا. And I work very much with the right-wing militias. Tea parties, Republican Party. Democrats will never invite me because I believe in God and I consider myself a patriot for both Israel and America because my ideology is based on the Bible and on God. I'm actually an ordained minister. It's best if we wait a little bit. You're a pastor? I am, with 2 different churches. I can perform weddings anywhere in the country. We fight for our faith every day. You got the Muslims on one side, you got a lot of atheists and everybody else on the other.
يمثل الإيفانجيليين في أمريكا أكثر من 25% من إجمالي التعداد السكاني في أمريكا. وولاء الإيفانجيليين شبه مطلق للحزب الجمهوري منذ 1980. في انتخابات 2016 صوت 81 من الإيفانجيليين لصالح الجمهوريين، و75% في انتخابات 2020. وهذا قد يفسر سبب تعيين ترامب لعدة شخصيات إيفانجيلية معتبرة مثل نائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاريه الدينيين مثل جوني مور. كما أن 4 من أصل 6 خطباء في حفل تنصيب ترامب كانوا إيفانجيليين، وكان من ضمنهم فرانكلين غراهام. تحدث الزوجين كالدويل في أحد اللقاءات عن أمنيتهم بأن تفتح المملكة أبوابها للسياحة الدينية لزيارة المواقع التي روجوا لها، وأن شمال غرب المملكة يحتوي على 22 أثرا لليهود. It is our greatest prayer that they will be moved upon to eventually open these areas, such that peoples of all faith can witness the fact of what great things they have there. That, Daniel says that it is our God who puts leaders in and takes leaders out. And obviously, they are in control of these areas, for this point in time at least, for a reason. If not the least of which to have protected them and preserved them all this time. So, like I said, as frustrating as that is, we can thank them for keeping these things off limits. فماذا حصل منذ تولي محمد بن سلمان قيادة المملكة؟ يعني اليوم أنا والله حاسس بالقضية الفلسطينية بشكل يعني يمكن أكبر من أي واحد ثاني خارج فلسطين. اللي ما باعوا ولا سلموا، حتى اللي ممكن منهم طلع بدون ما ياخذ أي مقابل مادي، طلع وشال مفتاح بيته معه. دعوة قيادات إيفانجيلية في قصر السلام الملكي في جدة في 2018، وكان من ضمن الوفد مستشار ترامب للشؤون الدينية. And then I was told by the foreign minister of Saudi Arabia, Adel Al-Jubeir, when we met in New York in the fall of 2018, he said, "Do you realize, Joel, that you're the first Christian delegation in the 300-year history of the Saud family controlling so much of the peninsula ever invited into the palace, ever. For them to invite me, a Jewish evangelical Israeli with 2 sons who've served in the Israeli army, why would the head of the Saudi royal family, at least the number 2, the crown prince, but the de facto leader, why in the world would he invite me, of all people, to come and sit with him?" And while he did, I said, Your Royal Highness, I'm guessing the term evangelical Christian is not a term used much here in the kingdom. Is that fair? And he said, yeah, he laughed. He said, that's probably true. I said, well, we have an ordained pastor on our delegation. Could he just take a moment and sort of define some terms? What is an evangelical and what do we believe? And he said, absolutely. وواجه الوفد ضغطا لإلغاء الزيارة، خصوصا أنها جاءت بعد أيام قليلة من جريمة اغتيال خاشقجي. But the Vision 2030 thing is super important. And I've been telling United States senators and congressmen, go talk to MBS directly. Only 2 United States senators in the last several years have gone and met with MBS since the Khashoggi murder. I've met with him twice and spent more than 4 hours with him, and 98 U.S. senators have spent no time with him. What's wrong with that picture, right? Now you might say, well, I don't want to deal with him. Why not? He's an American ally, and there are big problems we have with Saudi Arabia that need to get fixed, and he needs to be pressed. Yes, he's making good reforms, but there's a whole lot more that has to be done. But the way to engage MBS, I say in the book, is not by railing at him from a TV studio in Washington or on the floor of the United States Senate.
go and talk to him, meet with him, press him, you know, affirm the decisions that he's making that are good, but press him on the stuff that he's not doing right or not doing well enough. Or so that's my view, is that it's a huge mistake to just, you know, put him in the doghouse and say, I'm not dealing with him. ووصف جويل الاجتماع بأنه أكثر اجتماع مرتفع المكاسب حضره في حياته. It was one of the most, I mean, it was the most high stakes meeting I've ever been in my entire life. المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع شملت العلاقة بين المملكة ودولة الاحتلال، والحريات الدينية في المملكة، وبناء الكنائس، وتعديل المناهج الدراسية، وسجن العلماء والشيوخ، والسياحة، وأهمية مركز اعتدال في محاربة ما يعتبرونه تطرف. وفي لقاء حديث وصف تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والكيان الصهيوني بأم صفقات السلام، وشجع الرئيس بايدن لاغتنام الفرصة. لطالما تحدث آفي ليبكن عن تأثير المملكة على السياسة الأمريكية، وذلك باستخدام سلاح النفط. So the Saudis also said, if George W. Bush does not do what we tell him to, we're going to pull our money out of Wall Street and deny America the oil. In other words, the oil and the cash is a whip. It's a threat hanging over the U.S. by the Saudis. As long as you're in bed with the Saudis, Wall Street will do well. كما أن الزوجين كولدويل يتحدثون بأن الله وعدهم أيضا بالنفط في المنطقة الشرقية في المملكة. Green star that says Asher. Well, guess where that Asher is? That's where we lived in the eastern province of Saudi Arabia, and that's where the major oil fields are. What does the book say? Dip in the toe of Asher. Asher shall dip his foot in oil. It's the blessing of Jacob upon his sons. What is Asher doing? But of course, in modern day maps, you don't find any of this. Oh, absolutely. And Dr. Moeller is the one who found these. This is where he found, what if Rub al-Khali in Arabic means the empty quarter. But how closely does this sound to Reuben the Chaldean, Rub the Calais? What, and who took their inheritance in the wilderness? Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. فهل هم أقرب لتحقيق أحلامهم؟ مؤخرا وبعد تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني، أعلنت الحكومة الإماراتية عن تعديلات في نظام الجنسية، والتي حذر من خطورتها الناشط الحقوقي الإماراتي حامد الشامسي. ونشرت عدة مصادر من ضمنها صحيفة الاستقلال أن الإمارات منحت 5,000 مستوطن في دولة الاحتلال الجنسية الإماراتية. وإن صحت هذه الأخبار، فإن المستوطنين الصهاينة سيصبح بإمكانهم تملك أسهم أرامكو وأراضي في المملكة. ونشرت بلومبرج أنباء أن عراب صفقة القرن جاريد كوشنر التقى بالرئيس التنفيذي لأرامكو وولي العهد في 10 فبراير 2022. وبعد تقرير بلومبرج ب3 أيام، أعلن محمد بن سلمان عن نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة. وفي أبريل 2022 خرجت تقارير أن محمد بن سلمان دفع لصندوق جاريد كوشنر Affinity Partners 2 مليار دولار للاستثمار المباشر في إسرائيل، هذا غير الاقتراضات وبيع الأصول المتكرر لأرامكو. ولذلك طرح أرامكو للاكتتاب عام يحجم من تأثير القيادة السياسية في المملكة على النفط، مما يضعف تأثير المملكة على الاقتصاد العالمي، كما أنه يتيح للإسرائيليين بتملك أسهم أرامكو عن طريق دول الخليج التي كونت علاقات رسمية مع الاحتلال ومنحت جنسياتها لمواطني الاحتلال. كما صرح وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة ستطلق تأشيرات خاصة للمقيمين بدول الخليج. فكيف تختلف هذه التأشيرات عن التأشيرات السياحية الإلكترونية؟ هل ستسمح لمواطني دولة الاحتلال المقيمين في البحرين والإمارات بالاستثمار المباشر دون الحاجة للحصول على جنسية إحدى الدول؟ في منتصف عام 2018 صدر مرسوم ملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي وبرئاسة محمد بن سلمان،
ثم تلا هذا الأمر السامي أمرا ساميا آخر بتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019. وفي شهر مايو 2021 تم الإعلان عن 7 محميات ملكية شمال المملكة. ثم أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رسوم دخول المحميات والغرامات. كما أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة عن أول محمية لشركة خاصة، الريتز كارلتون. فهل سنشهد المزيد من هذه المحميات؟ وفي شهر أبريل من هذا العام نشرت وكالة الأنباء السعودية أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على إيجاد خارطة طريق لرفع نسبة المحميات إلى 30% من إجمالي مساحة المملكة. فكم مدى التوافق بين المحميات ومقترح الولايات المتحدة الإسرائيلية الذي تحدث عنه آفي ليبكن سابقا؟ استضافت الهيئة الملكية لمحافظة العلا جيسون جرين بلات في منتصف شهر يونيو، ورافق جرين بلات في جولته موظف الهيئة الملكية أحمد الإمام. Hi, I'm Jason Greenblatt from The Diplomat, brought to you by Newsweek. I'm in the northwest part of the Kingdom of Saudi Arabia in an area called Alula. I'm here with Ahmed, who was born here. Alula, Ahmed, tell me, where are we here? Well, Al-Ula, one of the most beautiful places in Saudi Arabia. And if you visit Saudi Arabia, of course, please keep Al-Ula one of your first places you visit in Saudi Arabia. Because if everything here is amazing. The landscape, which is, I see that more people enjoy the beauty of the landscape of Al-Ula, but this is not the only thing. The water, the source of water, the agriculture made Al-Ula even before. The civilizations before our great-grandparents who used to be here, they realized how important is this place. The caravans, the trade route, everyone who used to travel from the north to the south or from the south to the north have to pass by Al-Ula, which make it very famous even in the history, even also make it very rich of culture, very welcomed. Everyone welcome in the world. We are open to have tourists and visitors. It's not from this time. It's just from the history from thousands of years. Al-Ula were like welcoming the pilgrims, welcoming the caravans, welcoming the travelers. It always here is where you find the water, where you find the dates, where you find the beauty also, where you find the history also. Ahmed, my friend, thank you for bringing Al-Ula to life for us today. With a pleasure. Thank you I'm so Jason Greenblatt on The Diplomat, brought to you by Newsweek. عمل جيسون كنائب للرئيس ورئيس تنفيذي للشؤون القانونية في مؤسسة ترامب منذ 1997 وحتى عام 2017. وبعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسا لأمريكا تم تعيينه كمساعد خاص للرئيس وممثل خاص للمفاوضات الدولية. وفي فترة خدمته في الإدارة الأمريكية عرف بمهندس خطة السلام أو كما تعرف بصفقة القرن. وكان جرين بلات أحد أعضاء الوفد الأمريكي الذي زار المملكة مع دونالد ترامب في أول رحلة دولية له، ثم عاد في زيارة أخرى العام التالي شهر مارس برفقة جاريد كوشنر، والتقى بكل من محمد بن سلمان وخالد بن سلمان. وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة مستقبل خطة السلام التي يرعاها جرين بلات حسب تغريدة وزارة الخارجية السعودية. وبعد مغادرته لمنصبه في إدارة ترامب تم تعيينه كشريك في Our Crowd التي أسسها مواطن دولة الاحتلال جوناثان ميدفيد، وهي منصة استثمارية للتمويل الجماهيري حتى شهر أغسطس لعام 2020. كما أسس صندوق أبراهام للاستثمار وهو رئيسه التنفيذي منذ شهر نوفمبر لعام 2019 حتى يومنا هذا. لا يوجد معلومات عن هذا الصندوق وأهدافه. وفي أكتوبر لعام 2020 تم تعيينه في مجلس إدارة الطيران الرسمي لدولة الاحتلال الآل، ومنذ مارس لعام 2022 أصبح رئيسا مشاركا لمجلس إدارة سيلفرستون جلوبال بارتنرز التي أسسها مواطن دولة الاحتلال ليور ميمون، وتتخذ من دولة الاحتلال مقرا لها.
كما يشارك رئاسة مجلس الإدارة للشركة سفير دولة الاحتلال السابق للولايات المتحدة الأمريكية من 2002 وحتى 2006. فهل زيارة جرين بلات الأخيرة للمملكة كانت بهدف الاستجمام والسياحة؟ ولماذا يتحدث أثناء توثيقه للزيارة بأنه متوغل في العمق السعودي؟ Hey, it's Jason Greenblatt again from Al-Ula in the Kingdom of Saudi Arabia. What a place to visit. There's so much going on here in the kingdom. Learn more about it on my podcast coming up over the next couple of weeks. I've interviewed some amazing guests. Go deep inside of Saudi Arabia on The Diplomat. Brought to you by Newsweek. في آخر لقاء صحفي لمحمد بن سلمان، وصف دولة الاحتلال بأنها حليف محتمل، وأنه لا ينظر لدولة الاحتلال كعدو. كما صرح وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان مؤخرا بأن التطبيع مع دولة الاحتلال سيجلب منافعا عديدة. Well, I've addressed that several times in the past, and nothing has changed in how we view the subject. I think we have always seen normalization as the end result, but the end result of a path. You know, when the kingdom presented what is now the Arab Peace Initiative in 2001, when the kingdom presented the first initiative before that, we always envisioned that there will be a full normalization with Israel, and I've said before that a normalization between us and Israel, between the region and Israel, will bring immense benefits. But we won't be able to reap those benefits unless we are able to address the issue of Palestine and the Palestinians. And we've seen clear indication of that just in recent weeks and in recent months. The fact that that issue remains unresolved continues to bring significant instability to the region. And I think if we don't address that issue, we will continue to empower the most extreme voices in our region to the detriment of the development path that we're on. So I think the priority now needs to be on how do we push the Palestinian-Israeli peace process forward. And if that moves forward, that can, of course, benefit all of us. It can benefit Israel and the Palestinians, but it will benefit the entire region and will open the door for others to know. قام جيش الاحتلال بأكبر مناورة عسكرية في تاريخه، أسموها بعربات النار، لتشمل جميع قطاعات الجيش وبمشاركة آلاف الجنود، ومن ضمنهم جنود الاحتياط. استمرت التدريبات لمدة 4 أسابيع، وتحاكي المناورات حربا كبرى متعددة الجبهات والأصعدة ضد أعداء دولة الاحتلال في البر والبحر والجو وإلكترونيا. But it looks like obvious that he's going to invade, and then he did, and everyone seems shocked. Like, what town am I in? What? These people are smart. Why are they telling themselves, convincing themselves that this evil person isn't going to do what he said he's going to do, what he's about to do, what he's preparing to do, what everyone fears he's going to do? It doesn't make sense. But there is a disconnect in the policy communities. And I don't know what degree you have to get to totally unhook your brain and go, what's obvious isn't true. But it's a dangerous way to govern.